And I want to say this so that it can be understood properly. Because the media keep on all the time misinterpreting what you've been saying. You said it so many times clearly that Kenya requires a national convention. We want to have a national convention that people of Kenya or their representatives will come together to talk constructively about problems which are facing our country today. Kenya is at a critical juncture. We either move forward or we perish. Because we don't want to perish, we need that conversation. And that is what I had proposed, that we must have this conversation that take cognizance of the demographic profile of our nation. And that there are several issues that need to be discussed at that convention. But I've also said that there matters precedence, issues that must be dealt with first before that convention can be had. This includes, number one, compensation for the families of the victims of violence last year and this year. Two, paying of all the hospital medical bills of the victims of police violence of last year. Number three is a release of all people who have been arrested and are in police custody. Number four is the dropping of all the pending charges which are pending in courts. Number five is the sacking and prosecution of all police officers who have been involved in criminal violence against innocent Kenyans who are actually exercising their rights as enshrined in the Constitution. And then we said that once that has been done, then people will sit down and dialogue. And we've also actually come up with what that dialogue should be about. The issues that have been raised by Gen Zs are not new issues. There are similar issues which we raised last time, even last year we were on the streets. We talked about unemployment in our country. We talked about high cost of living in our country. We talked about corruption, rampant corruption in the country. We talked about tribalism and ethnicity, discrimination in our country. And then we talked about management of debt in the country. These are critical issues that need to be discussed. But thirdly is the issue of governance. We have a new constitution, but we are not actually following that constitution. There are issues which were pending. Kenyans met at Bomas of Kenya and deliberated for a very, very long time and came up with a very, very progressive constitution. That constitution was bastardized to a certain extent during the so-called Naivasha process. We must go back to the Bomas draft constitution, put it back on the table, and see what needs to be cleaned up so that we can have a progressive constitution. So you said, therefore, that it's on the basis of that kind of elaborate process that we can then talk about a government of national unity. But then you say that if you want to take some of our experts and get into your government, we release them to join your government and work in accordance with the ethics of our party, ODM and Azimio. This is what we said. We have not changed. This position has not changed. We said we want to see a new Kenya, and the people of Kenya are entitled to it. And that's why we said we agree with Gen Z in their demands. Gen Z demands are the demands of the people of Kenya. Irul Kamana. Alo sebagainya, Irul Kamana ini. Aya, koro winjo wach.
Unyalo bet piny. Jodolo mobiro konyo ko kijana Evans. Jaduong' Orenjo Umidha to gi mama. Jodala duto kane duto man ka. Jothura duto mosno saore uru. Opak Ruoth. Ero kamano ahinya. An kaka unabiro kanira. Nera injogona simu. Ni wuoda otho. Takuna ni mane ni Evans. To ang'o matimre? Ni nyocha tuo moro goye kanyo. Mane okone. Moriyud makosechopo stage 4. Makoro nindo ka. To yudo ka ne adhi safar kamoro. Akoni nera ni abro biro. Abro chopo. Nera chopo. Okachopo koso. Koro kan ka dan kanira. Mokwongo. To mar ariyo kendo bende kayudo ka en nyawana ka. Nikech nyako miluongo ni Winnie chungane kendo. Chungane. Mae nyathi nyamera. Nyamera cha miluongo ni Ana. Ana ochake dana miluongo ni Ana Walkoa. To mache jaode. Kamano. Koro beda piny. Ana no gun mari luongo na Juma. Ajuma lolo. Okiro magonya. Uda molo rokomara kudho. Kamane tek mengo jitese aka mangima. Ajuma no eno ajuma uda alogo. Alogo Raila. To dinga. Munyolo ginga bodinga Raila. Miokoro nyako ni wache nyamera. Tomae koro nyathi nyamera. Okane ko mi achopo kakweru. Koro an nyawana. Gi mama. Mama koro. Anyawana kanira. Iro kamano. To nyathi mi Evans ni jimo se wachuru kanyo. En nyathi ma rikni. Tie rikni gi rikni. Ngama rikni to ngama rikni. En nyathi ma rikni kiseneno ngimane ni onyuole higa 87 kende nyoro. To somo maber. Somo wakil maber. Mo chopo kuja kendo nyocha kaka wachuno no incha en achiel kuom wakinde mag chama mar ODM. Kisi mwasebedo go mang'eny momako jowa koni gi koni ng'en chama mar siasa wasigo gi chama mako. En achiel kuom joma nyocha chungi ni jowa ginego. Kendo gitimo kata giwegi ka onge pesa momigi. Sani wach biro ni ng'ato nyomaki ng'ato ni remand cho Kajiado. Ng'ato cho ni Kiambu. Ng'ato ni Ruiru. Kamano to menyo kobed gi kinde ma ringo mapiyo mondo yali jogi. Koro nyathino setiyo na motegno ahinya. Omiyo ka ODM bende onoko biro ka. Oduro ng'ono biro ka. Wawito ochiel kuom kiri mamaro. Osetiyo matek. Kendo en to wewa machon mapiyo. To mane kaka nochan kamano. Koro miyo nera musa ahinya. Mutura ahinya kuom lalo nyathini to mago Nyasaye manondiko. Piny osiko to ok sikie. Koro miyo kanera kaka chope to kawach weche mang'eny ahinya. Nikech weche mang'eny ma wache kagi kaja. Sani Kenya ni akre kiki. Chuno higa mokadho kanyocha ne wan oko. Bang' kane gik moko osenywandre kucha mang'eny miluongo ni chebo chietha. Otimo gik motimo. Wan wawuok oko. Mane wan e ndara. Ok nyal paro kamano. Moneg nyithiwa mang'eny kabisa moko nobiro iko ka. Kae to wacho ka wadhi nyime gi kamaeri nyithindo mang'eny mabiro tho. Jodhi biro tho mang'eny. Ana awuon ne mtoka na ogo bar gi risasi 11. Kineno odiochieng' achiel.
ono kelo ng'ato ni sharp shooter to ko mon ma chikelo dok no ma chako dok kendo wadok kendo to ko akwadhi kama to jogi watero nyithiwa e nyimi joka to gidhi bag risasi to gigo ginego risasi ndi yore mang'eny mag nego paka paka kolokre ogwang' omako nyigwen titimenadi inyalo kawe tiketo pale ng'ute inyalo kawe tikelo tole ng'ute tidhi dire yath kucha to be inyalo kawe tikelo gunia tikete kidi itere aora kucha okamana mi paka nako ni paka ni obro negi ora kono negi koso okamano nicho neno kakro wuok kucha pinyo tuk pigwani ji mochopo kama koro joka koro sechopo kama gina kere kiki koro kumo mokirot takona huyo okanyal golo ni kumi erot kanyo kapok timo kaka wadwaro winjo maber kore gine wacho anno joka sedentiko gik moko mofuwo ni baba wacho maka uono kinya wacho maka kiny kama an poka loko gimoko nyadiriyo gima wacho en gima chiel pile nje na wacho kendo loko gi kisungu mokwongo nang'o kama chope ni nyaka wabed piny kaka jo Kenya nitie gik moko ariyo kende kanyo joka dhi kamacha odhinyalo dhi kamacha to koro bana ni gini koro thonga to uluongo jo bude ka ni kuyie no bro konya tawenu to jo bude ka kose mako ni gin gi yoge gimiluongo ni tear gas gionge gimiluongo ni water cannon en malisas kapinyo kethre to loso ok nyal bedo mayot ne piny mar jo Sudan nyaka sani pod inego ji nyaka sani kata Sudan my south mamwelo kani pod inegre nyaka sani Somalia nokethre higa mar 91 nyaka sani pok olosre kuonde mang'eny ineno kiwuotho ka anawuotho piny mar Afrika ka kuonde mang'eny kidonje paw ndege ni to mach mineno ka gikacha kana idhi ka immigration to mach ne toki kamano to mach ne toki ma en channel state of emergency okwadwaro kamano thuro ka wadwaro ni mondo jogi walony gi yo manyo golony gigo to ko yo machielo chane dhi nyime kama chad be nyalo dhi mna kamacha ninchako ni kama chope ni nyaka bed kama iluongo ni national convention e kama jidhi beti piny ma jidhi yale ang'o marach gima dhi nyime kani en loch marach nitie katiba to katiba ok lu katiba ni waloso to katiba ok lu ere kaka wanyalo keto mondo katiba mondo lu mondo ti koro mama ni wacho ni wadwani mondo ji ochak wadog kendo piny to kapok waloso kuche nitie gik moko mokwongo nyaka timre mokwongo nyawa manonegi higa mokadho ka kod manyicho negi mag gine gieki family go te mondo tim gimiluongo ni compensation. Mar ariyo nitie jomoko mapod ni osiptal nyaka sani nogogi bunde higa mokadho ka kata nyocha pod ni osiptande sirikal ochul pesa go duto te. Mar adek nitie cases mapod ni e court manomaki mapod kes gi ni e court cases go temo timinadi olwar. Mar ang'wen en nitie joma pod sani pod omaki ni e cells mag police ni remand moko biro bedo abducted jikie kuma gintie jogi te mondo gony mondo wuogi mondo ni condition president gido kisungu kama no setimre ni kuro nyalo loso tidhi wachango
Gik midhi wacho kar manyo jujensi wacho ok opogre gik mane wacho higa mokadho ka. Number 1, ne wawacho moriere ni Kenya kae sani nengo mangima ni malo oidho malich ahinya. Jopiny thagre, nengo mogo, nengo sukari, nengo mafuta, nengo gang'o gito ni malo, petrol. Mar ariyo, en wach mar tich. Kijande mang'eny mosomo kagi kacha man gi certificate wuotho to onge tich. Tich onge. Ere kaka nyithindo ginyalo ndiko mondo oyud tich? Ere. Sani mapiyo piyo to gima ni diere kucha. Jopuonj, jomosomo daktache gi nurses nigi shida. Inyalo timo nang'o? Mano agenda number 2. Mar adek en gima iluongo ni mibadhi. Corruption. Mang'ato donjo kamoro kacha machaka kodher malich kabisa. To bang'e higa achiel kamani to koro kuto ochalo okuodo. Mosenyodho remo madhiang'. Kucho ogolo kure. Ng'ani miyudo ng'atni onyiewo mtoka manyien modal maringo go malich ahinya. Moro chande cha to gero onyiewo udi Nairobi. Moro to gero gorofa Siaya. Moro to gero palace dalagi reserve kucha. Musache to pesa motachira tacha. Pesa go bendo ko holo kati bengi. Mara mandu need corruption. Mara ng'wen en wach mar ukabila. Akwede. Mara oganda, mara nyola. Mani kan idwa kandi ko kata police kata mna gine jolweny kata mna jopuonj to ko nyine nyingi ni macha olwenjo umidha dokocha macha mulwa dokocha macha wanyama dokocha macha Hassan moro dokocha nyakibir ngane bin ngane ikido koni ujo kamano to samisho ko suru to suru ichoko kuom ji te maonge akwede kaka ichoko suru kuru Baringo kaka ichoke Siaya kaka ichoke Kitui kaka ichoke Garissa kaka ichoke Mombasa to same kuri pogo pesa ni tipogo ang'aya magipogini kanya magi gik makelo mirima e thurwa ka magi makelo mirima e thurwa ka mago gin gik moko monego wach motegno ka ji wer piny tae to dho ng'iyo to katiba ni bentie gik moko mane odong' mane ok olosi kane wan Bomas to waloso katiba maber kabisa to nitie moko mane gibiro mane gidhi giketh odo gini kameno kwenye Bomas kumani walose katiba mar Kenya ni Bomas draft mano nitie gima pending maonge gini kucha monego ji wachi omiyo ok obedo gi contradiction koro incha ne ano kawachi ni Ruto niya kaka omiyo mokirot losa mari ni riembo jogi ka keta mari bang'e kucha wan wabiro kelo ni ji kang'o ka waseloso mosendikre to koni sani to adwa timaraka mondo aket jomoko nikech sirikal ok nyal bet maonge joma tiye waket mago gi eki bang'e ne wabiro loso bang'e to bang'e to koro ywa jowa kucha mondo donj kucha ako nike ywa jowa ni jowi ka tich otamo ni rwaka yie kucha to gibedo beda kanyo to ok ni ng'o ni wakelogi wagonyogi nikech gimano bi watimo ang'o wagonyogi watimo ang'o agonyogi mondo gidhi kucha mondo giti kucha gi kaka chik mar ODM to gimiluongo ni agreement to onge go gi jogi coalition agreement onge go kodgi omi ODM pod en kaka ne entie en chama mar upinzani chama mar Azimio nyaka chieng' machielo kaka gimoko lokre kama nitie ni onge lokruok